How are you doing? Good evening. Good evening. Unanisikia vizuri chama? Yeah, nakusikia vizuri. Ukoaje, unaendeleaje? Niko salama sana. How is Georgia? Georgia is fine. We are doing okay. And we are following up with our campaign back home. See, it's almost there. We have 3. I understand. Okay. Yes. So even as we are doing great, I mean, this side of North Georgia, I know you Yes. are in the mid central Georgia, Marietta, Acworth, Kennesaw area. I see you are wearing Georgia Tech jacket. How is your alma mater? Yes, it's alumni. So yeah, it was yes. alumni night. So yes, I had to dress with a regalia. Absolutely, Engineer Ndoga. Thank you so much. Karibu sana today. Asante sana. Yes, I would like to start by inviting our viewers, Kenya Kwanza Diaspora channel here, and we would like to tell them that this is where we discuss deep things happening in Kenya Kwanza that the media is refusing to discuss. And specifically today, I would like to ask you if you can keep us informed about what's going on in Mombasa. And before you get started, what do you think of Mombasa? I know we have some few clips you'd like for us to play, but what is the election? What is the projection? What is the heat in Mombasa? How is it going? I know Kenya Kwanza has done a lot, but go ahead. Yes, thank you very much. As a Mombasa itself, that one we can say we're getting there, but I think Azimio are still reading in the Mombasa city, in the Mombasa County. But if we take in general the Coast Province, that's where the music is. So Mombasa, to me, will be closely around 60-40. And us having 40 on our side, I'll elaborate further why I think so. Absolutely. And when you say 60-40, I believe that Kenya Kwanza doesn't need to win like 80% in Coast Province general, you know? We just, like last time comparing to 2017, do you remember approximate numbers? I know it was Raila Odinga, you know, stronghold. Yeah, like this time, Raila Odinga had over 80%. Yes, in the whole Coast Province, right? Yeah, Mombasa. The entire Coast Province, which is of 5 counties, you know. Yes. Yeah. So. But in this case, just Kenya Kwanza, His Excellency the Deputy President Ruto, who is our candidate in Kenya Kwanza, he doesn't have to get even 50%. He just needs, even if he gets like even 40% compared. And last time he got like Jubilee was able to get like, I think it was like 26% or something. Yes, you're right. Yeah, it was around 20%, 20-something percent. So getting anything more than that to even 40% is eating up into Azimio base, right? Yeah, with that, we'll be assuming that our DP will inherit all the Jubilee votes that Uhuru had. But for me, I would say we don't need 50. We need more. But 50 can make us win. But a bigger gap is more better than, a small margin. Absolutely. I would like you to keep us informed and educate us, our viewers, about about various candidates, you know, and the strategies they are using. But before you do that, I would like you to comment on a video clip that was going around. I see that Kenya Kwanza, they are starting to employ different strategies, you know. This is what I was going to ask you to watch.
Oh, Chairman, you saw that clip. I saw our governor candidate in Mombasa. You know, Hassan Joho. Yes, yes, and he's changing his strategy. You know how he's campaigning. He's now going door to door. In the clip before that, you could see a few seconds before that. He's going to Matatu terminals. He's going to the homes of the people. You know, he's going to the market, and you can see there. Why I specifically selected that section is that Sarah is going to the people and asking them, hey, are you sure you have the vote? I saw one of the residents there. Sarai asked him to produce the vote to make sure that he really is going to vote, and he has the card. You know, they don't play. They are going for real. Yeah, what do you think about that? And the different strategies they are employing there. Yes, this will be a big loss to Azimio, actually, especially Bamba ODM, because Mombasa have been his one of his stronghold. But the reason being, he have been talking about the RAD issues. So this being the main problem, and to tackle in Coast Province in large, that's why he have been campaigning against the government, against the Uhuru, the land, because we have a lot of squatter people who don't have any land over there in the Coast Province. But now Hassan Sarai have changed. Don't forget, Sarai was a senator 2013 to 2017 of Mombasa. So he understands the issue. He know where the votes are. He know what make a call, you know. He know what to comment on. He know how to campaign. He have the strategy. And we have seen Mohammed Ali, Jishopefu, doing the same. Those guys, those two guys are mobilizer. Joho, it's more like to bring on a well-known artist to come and perform, but those guys are going house to house. If it's Majengo, they know Majengo. It's not once that Sarai have said that he was born in Majengo and grew up in Majengo. And before he became a senator, he was a human rights activist. That's right. As a lawyer. And he assisted a lot. You remember the time that we had issue with the terrorists, and a lot of kids who are being killed or get arrested in assumption like they know something with the terrorists. He was the guy who was offering that service for free to be the attorney in court. So it's a guy who is well known right now, and with the machinery and the support and the new strategy, and the game changer actually is Kwale. There is a lot of Kwaren in Mombasa. So what do I mean? I mean here, what I said is in Mombasa, we know the big population is Mijikenda. And Mijikenda, having all those people like Aisha Juma, Kingi, Muvulia, the coast is actually gone, you know? And I don't know if you remember this guy. His name was Karisa Maida. He was the king of coast during Kibaki era. Yes. Yeah. His own sister is the running mate to Sarai. Right. Oh, okay. Yes. Yeah, so that guy, she's bringing a good vote and support base from Movita constituency in Mombasa. So Nyari, Movita, there is specific areas that we know we have a support. So, and when we talk about the economy, actually here we'll go back to economy have deteriorated in Mombasa. The thing is, one, they have been affected by the COVID, but normal Kenyans or the ordinary Kenyans, everything will blame on the government, because the government was supposed to take some measures against during that time to protect the economy or protect its own citizen. So during COVID, the last 2 years during COVID, the business went down. So the hotel, there were no people booking in, you know, some people closed the business. Then the worst thing is the port activity. Some of the port activity were transferred to someone's land in Left Valley, in Naivasha in specific. So
a lot of people lost their job, you know? Yeah. So those are the main things that Mombasa people are asking. So when you go to the real burning issues in Mombasa, you mentioned unemployment Yes. because of major shift of the port. And of course, Mombasa has been really struggling with also, you know, a lot of people without a place to live, you know, a lot of squatters. And I know they always blame. I don't know what you think about this, because last time during the Jubilee time, a lot, you know, Jubilee lost a lot of people from Mombasa because Kenyatta was in the front, and Mombasa, the real problem with Mombasa, the face of it is the Kenyatta family. And this time, you know, and I believe that most of the voters that came last time was because of, probably, I might be wrong, but it might be because of His Excellency the Deputy, that he was able to bring a big chunk of people. But Kenyatta in the front in Mombasa was not a good sell. Very true. Very true. You're right on that. Because the Rand issue have been, anybody, anywhere, even 2 years old kid, you ask him who is the main problem with the land issue. The Dongo report, they never released the Dongo report because they were all talking about the Kenyatta family. We know they own a large land, larger than Nyanza province. So those are the main thing. And the coast people know. Raila have been anti-Kikuyu specific. And when I said Kikuyu, he have been anti-Kenyatta, and Kenyatta being coming from Kikuyu as the first president, they have been blaming everybody, a community behind Kenyatta. But the problem is the Kenyatta because of the land that Kenyatta had. So I remember 2017, Kenyatta tried to play safe, and he promised squatters some land. From his own land, his own family lands, and he never did that. So people still remember that. And then the other thing that added assault on a wood, it's railway. When they were compensating people for the railway line, a lot of compensation went to those people with the idle land, because the squatter don't have lands. The squatter who were along that line were kicked out without any compensation or being relocated. So that one is affecting them. And anybody who is associating himself with Uhuru, he's in the big trouble. He's in the big trouble. Yeah, but the thing is, right now, who do we have in the Mombasa? Why do we exactly? Yeah, that's what I was going to ask you to section it for us. In Mombasa, people who don't really understand the politics of Mombasa, and I understand, Chairman, you are very informed about the politics of Mombasa. That's why I would like you to educate a lot of people about their politics. I know you have sectioned Mombasa into, I know you have Kwale, you have Kilifi, you have Mombasa, the whole coast province. Yes, so yes, very true. So mostly the south coast, which is Kilifi, Kwale. So you remember back in history, the Mombasa had Sultan. There was a Sultan who, the Sultan from Zanzibar, who was controlling Mombasa. And you know, the Swahili was an origin of a mixture of Arabic and Bantu. So yes, Mombasa actually, if we look at the voting bloc there, the coast province, I think Mombasa have the largest number. It's had around 640,000 votes. That's Mombasa County alone. Then we have Kilifi. That's where we have a lot of Mijikenda, and we have 588 votes. So we know Kilifi, they are very loyal. The people from Kilifi, they are very loyal. Yes. 2017, every vote went to Raila. Every MCA, MP, everything in Kilifi, they voted more than what the people voted in Nyanza. There was no other county that voted for Laira better than Kilifi. So they are very loyal. They are very loyal. And they respect their leader. Who made them do that? I know there will be an argument, but the truth of the matter is Jefferson Kingi. He was the sitting governor, and Aisha Juma was the women rep. Was an MP then. Yeah, was an MP. And the thing is, somebody like Aisha Juma, she started as an MCA. She started as a councillor. Yes. Back to 1997. Yes. That was during
Muay Thai. Yes. So this is somebody who introduced herself in politics during Muay Thai. Yeah. And then she survived during Kibaki, you know, and then this time she's still there. So somebody who started back there, down there as an MCA, he have a very good connection with people. Network, yes. She know where the votes are. She know the people who make a call, you know, you know, who decide, you know. So she's very strong. And I believe Kilifi actually will be around 80%. 80% or just let me be fair, will be around 70-30. And Chairman, that is because of Kingi, right? That's because of Kingi and Aisha Jumwa. So this is the two forces. Yeah, I know you are going to the next point, but is that because this week, you know, today is, you know, is a new week in Kenya, and it's a Sunday for us here in the US, and I know that this week Raila Odinga was in the coast. He went to Mombasa, and he was very bitter. He was very bitter because of Kingi, yes, because he probably knows he lost those votes. What do you think about that? He know. And there is one mistake Laira keep on making. And I don't know why his advisor are not advising him, because he go there and belittle the readers. Because when he was in Kilifi, he said he's the one who brought Aisha Jumwa in politics and also brought Kingi in politics. For Kingi, I can buy that. I can say to a certain extent, because Kingi started politics, but Kingi is a very smart guy. So, and also Aisha Juma, as we mentioned, she was there. She was there before Raila got there. So she's the one who made it, who made Raila, you know, the darling of the Kilifi people. So this belittling of Raila, telling people that I'm the one who did this, because Raila, when he was there, he said, nilimchukua Aisha Juma hata akiwa juu kuoga, nikamuosha, sasa yeye ndio ananitusi, you know. People know there's a follower that know her, and her being a woman, you know, she got a big followers in Kilifi. And the funny thing is, the South Coast, those are Kilifi Kwale. They like people who appreciate their culture. Right. The person who relate with them. You see, Aisha Juma will go there and start dancing the traditional, you know. She's always attending weddings. She's always attending the cultural stuff and all the stuff. That's how you connect with the people, you know? Right. But go ahead. Go ahead. I know I cut you off earlier when you were going, but go ahead. Finish your thought and continue with I know you are analyzing. You went to the South Coast, but go ahead. Yes. This is one person that everybody knows back in Coast. Yes. Then and both those two will be around 900 votes. Wow. And we know the entire Coast have 1.9. So just doing your simple math, they are 1.9 M, assuming that they will vote 100%, which is not possible. Right. But with one of their own, like a strong person, I'm assuming Kwale. Kwale we have Muvulia. Muvulia is the guy who is loved by his people. This is the guy who changed the party. 2013, he went in with ODM. 2017, he went to Jubilee, and he still won the Kwale votes. Right. And he have changed Kwale. The system, the school system in the Kwale, the school, they have improved the hospital and all the roads. He have changed Kwale. So this is another person that is very strong in Coast. And so we know, their combination. And I was saying that we know he's not running this time because he's a second-term governor. So, but he's doing the grassroots for the Kenya Kwanza in the ground. Yes. Yeah, he's done, and what he's doing right now, he's just campaigning for the presidential votes, and and also the current governor. Yes, fighting for the governor to win. He's the sitting governor, so this is his last term. So you gave us Governor Kingi, His Excellency Governor Kingi, and we have now His Excellency Governor Salim Kuria. Two governors. Yes. And we have an MP which is from Malindi, which is Aisha Jumwa. Yes. So that covers the southern side. Yes. Yeah, that's cover the southern side.
So you go to Lamu. Lamu is very funny. Lamu is another central province. I don't know if you know that. There is a lot of people. Diaspora Mount Kenya votes, yes. Yeah, Mount Kenya vote in Lamu. It's not a big county. You have like 81,000 votes, but that one probably we can share 50-50. Yes. Yeah, we can share 50-50 because we know DP have been there, or it might be a higher. On the lower end, we share is 50-50. Right. The only place that I'm not sure of, I think, and is Taita Taveta. Taita Taveta doesn't have a lot of votes, but it have a lot of Kamba diaspora in a Taita Taveta, and then the Wataita, Wadawida. It's a kind mix up, and Azimio is very strong there. I have the sitting governor, Samoja, Granton Sabonja. Yes. Yeah, so, and then not even Saboja, there is a very strong woman. I think she's going for the 5th time now as an MP. As an MP, right. Her name is Shaban. Oh, Shaban. I think she was on ODM, right? Or she was. She started in Kanu. She was an MP as a Kanu. She have never been in ODM. She have been voted in Jubilee. Well, everybody else was voting with the ODM. Yes. So that tells you she's well connected with the voter. With the voters. So right now she's still in Jubilee and she's supporting the Azimio. I know we tried our level best to get her on our camp, but we never succeeded. Yeah. but that's Taita Taveta. Taita Taveta have around 181,000 votes. So probably we can get 20,000 there. That would be a gain. That would be a lot of votes. Yeah, I think we have this guy called Murutu. Okay, Murutu is a former governor, and he's running for the governor. So with the support of Muvulia, we might get that too. Then we go to Tana River. Tana River is not a big one too. We had 140,000 votes. So and Tana River, just for our audience, Chairman, I know you are very familiar with the geography of that area. That is which side of Mombasa? I know we covered the lower part, which was so Taita Taveta is in which side? I don't know where we can classify it because it's neighboring the northeastern. Okay, good. Part of it. So this is where we have Pokomo, and we have people closely to they are Kuchais, so they are closer to Somali people. Yeah. You know? Yes. Yeah, and it's not a big county with population. Based on the population, they have 140, and this is where we have Mongatana. Mongatana is a Pokomo, a very strong Pokomo guy, and then we have a governor. Running governor. So probably here we can assume 50-50 Tana River. Oh, that's good. Yeah, Tana River. So simple math. We're probably gonna end up here with 1.1, and then Azimio will get 800,000 votes. That's a genuine assumption, yeah. Yes. And I know that they are propagating this story that Azimio is doing good in the whole coast region, especially Mombasa is their place. But even just for Kenya Kwanza to even get a small percentage out of in Mombasa, increasing the numbers from the previous time, from 20 something percent to even 30-40%, is eating up into Kenya Kwanza. Yes, go ahead. Into Azimio. Yes. It's very true right now because we know the voting somehow. It depends on who is negotiating on your behalf. Right now, Joho is no longer popular. He's no longer popular. And he was never been popular. He was popular because of the party and the people who are working there. Majority of the people who voted for Joho, who registered to vote there, were the people who are working in port, were the people who are there because of the port. Because it was busy. There were people who were there to do a lot of hotel. They were working there in the hotel industries because of the tourism. But they're no longer there. Those people are no longer there. Especially when I say that there was a lot of Luo people. Yeah. In Mombasa, it's not that way right now. It's not the same way. And
having Sarai on our side and then having the sister to Karisa Maitha, Yes. that changed the voting bloc. That changed the entire stuff. And That's and we know Joho is a Swahili guy. The Swahili, they are not Swahili and Arab. It's not that big population in Mombasa. So I don't think Joho is a strong guy, and that's why he went quiet. You know, I understand. probably they are trying to dissuade to help them with closer to Allah, Arab and Swahili people. Yeah, yeah. But I think even Mombasa itself, Mombasa County, we're good. We're doing good. We're doing good. I like what I see on those people getting to the real voters. And advantage was I wanted Sonko to run as a wiper. Yeah, I was going to ask you about that, Chairman. Yes. What do you think? Yes. Yeah, I wanted him to run as a wiper candidate there. Yeah. And I think after he declared support to Uhuru, his case was concluded, and then he was awarded the certificate to run as a governor. Then all of a sudden, the Court of Appeal decided. So he doesn't have any appealing case. But I understand he have already appealed to East Africa Court. So that's a smart way, because if you have an active appeal, the IBC will let you run. So I really want Sonko to run so that he can get the Kamba votes. Yeah, we split the vote. Yes, that's what you are thinking, right? Yes. Yeah. So in this case, they will be having two Kenya Kwanza candidates, which is no Kenya Kwanza. It's only one candidate. No, I'm sorry. I mean Azimio. They will be having their main candidate. And Wiper. Yes, ODM and Wiper. Yes, exactly. Yes, and that one can help us. So Mombasa looks good according to your projection, Chairman, right? Oh yeah. The entire Coast Province look good. Gotcha. They look very good. And there's this thing that Kenya Kwanza said that we were going to win by 10 o'clock. But when Mvurya joined, and not Mvurya, but when His Excellency, the former Vice President Musalia joined, and his friend joined, we came to 8 o'clock in the morning. But when Mvurya came, it's going to be 6 o'clock in the morning. So, and I think that's true. Yeah. It's very true. Because right now, if we go generally to the entire country, we see the Raila stronghold have been Coast Province. Yes. Nyanza, Western, Nairobi. Yes. Only those. I don't know why he's thinking he's strong in Northeastern. And Northeastern we know is a clan based. So the Dogodia and the Dogodia clan is one of the very active in place like Garissa and Wajir. That's for another day. I know our time is running out, but let me ask you to conclude in Mombasa, in the entire Coast Province. What do you think, and what is Kenya Kwanza doing different? And I want us to touch base a little bit on Narok. I know you are very familiar with Narok. Let's just touch base on Narok a little bit, but let's finish Mombasa coast, the entire coast first. Yes. So the Coast Province, the Deputy President, our candidate, know their problem. He have visited Coast Province several times, and he have the key people who can change, who have changed the Mombasa. So he mentioned that there will be 1 million acre, which will be, that's what the strategy they were using immediately after independence. The government will buy the land and then subdivide it to the quarters. So the DP have that plan, and he will actually do that after they win. And everybody knows about that. And also reversing some of the activity, the port activity from Naivasha to Mombasa, it will create economy, and everybody will start having all the shops along the roads and all the stuff. The economy will start reviving back in Coast Province, which will be advantage. And this is what they want to hear. Right. Right. People are going hungry, and there is a lot of drugs too to the young people because they're idle. Yeah. The only thing they're doing is the drug, and the drug dealer, they are well known. So and we know who they are supporting because they are not supporting Kenya Kwanza. So they will be dealt. Somebody will deal with them very well.
I appreciate your insight about Mombasa, Chairman. I know you're really familiar about it, so thank you so much. Hopefully soon we get one of our maybe one of our candidates in Mombasa. I hope we can get Aisha Juma or maybe Vuria or Kingi. You know, to Yes, come yes, sir. Yeah, we'll yes. have a guest from Coast Province actually. Now let's switch a little bit. Let's come to Narok, the land of the Yes. Maasai. Yes. Yes, The entire Maasai area. What do you think, Chairman? I know you're familiar. You probably have friends and maybe relatives who are related to. What is the ground? What is the ground saying? You know, in the entire Maasai land. What? Yes, I think I have seen some good report coming positive, right? Yes. People are underrating Tunai, the current governor, because he's our candidate running for the Senate. But the guy is very, very, very strong right now. So I heard I heard the current senator complaining and say people will vote because of euphoria. Because he have sensed defeat already. And we know very well a place like Narok, a starting point, like a vote that we know. Without a Mordikir have a lot of Kipsigis. Yes. So that one we know it's already part of it. We can call it as part of North Rift, somehow part of the North Rift, or we can count it together with how people will vote in Bomet and Kerisho. That's will right. Be the same way they will vote in Mordikir. Yeah, while you're saying that, is that I know His Excellency, candidate deputy president. He was in, I think he was in Transmara somewhere there. Transmara, the Kirigoris area. So yes, Kirigoris area, it's like a metropolitan place. They have a lot of Kikuyus, Kisi. It's a mix-up Maasais too. Yeah, it's a mix-up constituency. Right. So that one, yeah, it's very, the Narok looking very good because Narok, yes. our governor candidate come from the south Narok, which have 76,000 votes. Yes. So if you want 76,000 votes with the 44,000 votes, you know, that's 120 out of 398. That's a starting votes. Yes. Assuming, because our governor candidate is very, very strong. Yeah. Yeah. So Narok, I think it will be 60-40, still 60-40, 60 on our favor. Wow, that's a very optimistic projection, Chairman. Yeah. It will be, because why am I saying this? We have tonight, we have Saipan. Saipan is very strong. Yeah. Don't forget she went for 2 terms as a women rep. Yeah. And she won both of them. Yeah, that's right. And right now she's not running for any office, so she's concentrating going everywhere. I think the last time she was hosted by one of our sister media here. She was saying her total timetable, if she can give us her timetable, she was saying Monday to Friday she's on the grassroots talking to people on the grassroots. To deliver the vote, yes. Yes. So out of 398 votes, 398 that Narok, I don't think Narok is a battleground to me. Okay, that's good news. Out of 398 or around 400, 300 will go to Kenya Kwanza. So no doubt about that. We'll come back to that. We'll come back to that. Thank you so much for your time, German. Maybe let us wrap up on the news of the day. I know Mike Sonko, during the week, he was with President Kenyatta in Nairobi. I don't know what he was doing in Nairobi, and yet he's not running in Nairobi. And also the news about, Kenyatta University, VC, and also, I don't know. I don't know what do you think about that. That's all crazy stuff. Yeah, where I come from, on my tribe, we say when the monkey death is there, nothing can stop. Every tree is slippery. Yes. So that's what is happening on Azimio right now, the part of the government, because they're shooting themselves on their foot. Yes. Knowingly, all unknowingly, because what the president did attacking a VC is nobody compared with the president. Yeah, he have a smart way to address that person, or without going in public, he could have called him in State House and say, "Hey, I want you to resign. I want you to stop this because I have ordered ABCD." But don't do it in the public. Like, see if you're trying to threaten people.
Yeah. Then this land, there is some squatter in Kamai. Kamai, they still fight. They have a case. I think they won the case with the KU to get to have their land. I think around 300 acres or something. And then their Northland. Northland is specific city of Kenyatta family. And their intention here, they want to bring the World Health, the WHO, World Health Organization. And just for viewers to understand, Northland is bordering KU, and yes, and you're saying that it's just right next to it, and it is an independent land owned by Kenyatta. We need to clarify that it's not part of Kenyatta. So, I mean, yes, KU it's not KU, it's a Kenyatta family. Yes. And what their plan is to have a city, and they have already started to have their own city called Northland City. So it is bordering this KU land right there that we are talking about. That is the critical. That's the meat. That's the real issue. It's a very strategic plan they have, because they want to make a city and decongest Nairobi somehow, and people will start renting their offices close there. You know, when they know when they come to the business, they know where the money are, because if who make their offices there, they will rent a lot of offices around that area, because they have their research there, they have their university there, they have all those stuff. So where will the people live? They will live in the closest area. So good security with good roads and all this, and it's very close to bypass. So this is a well-planned stuff, because they have connection, they have the power, they have the water, they have the road. It's a well-planned. And I think WHO will bring up to 900 top dollar paid professionals. You know, that these are people with money, and it's gonna be like the uplands of Kenya. You know, like the top people. You know, that's like a zip code where, you know. Oh yeah. It's like where Budaiga, where we have the embassy, all the stuff. You see, the land to buy there is very expensive. So now everybody will stay away from the city, away from all this noise, away from the traffic. Everybody who will settle in Northland. And the main reason why he's really dropped his hammer there is because the time is out. His Excellency, the president, you know, the time is out. He don't have no more time. You know, he has a few days left, and he has to, you know, to close this deal. And this is the reason why he's supporting Raila. He's trying to put Raila in his pocket, and he will say, hey, I want ABCD. I did this for you. You owe me the presidency if Raila win. That's why he's working day and night, because he know he'll be able to control Raila. He'll be in charge of the government. He'll say, hey, I need this. And because he's not in the power, he'll get it. Because the Simpson family benefited a lot. Moi respected them and loved them. So they were doing the same thing during they were isolated. They were nowhere. They didn't like to be in cold. That's why Uhuru himself defected, and he brought his support to Kibaki for the second term. Because he's used to being in the power. For Uhuru, the president, he think it's owned by his own family. His family, yes. What about the Sonko? Yes, I know it's a really hot topic. I would like us to discuss more. What do you think of Sonko coming to? I think that raised a lot of eyebrows on a lot of people. Yeah, Sonko have a big following in Nairobi, especially those people from the slums and all the stuff. And him just being there, showing support, that to help their candidates, and that's what Uhuru wanted, because they know he got there as a governor, he's going nowhere. Yeah, and I'm laughing because, you know, I can't remember, just a few months ago, Kenyatta was talking a lot of bad stuff about Mike Sonko. You know, right now you can't believe they were together. You know, sharing a podium. You can't believe what politics can do to people. When you are desperate for something, you can do everything. I saw Uhuru sharing the podium with Bobo Owino. And remember, Bobo Owino called him Mtoto wa Umbwa. You know? Yeah. And they were laughing, making fun. And that's his friend right now. So Sonko knew what he was doing. Sonko just attended there because he wanted his case to be ruled in his favor. And he managed to get that, and he was able to present a certificate. But the other one came in, and I know probably he will maneuver, and he will move back to Mombasa.
Yeah. So okay. yeah. So thank you so much, Chairman. What is the outlook of Mount Kenya? Just in 1 minute. How do we look? How do we look? How we look very strong Yes. in Mount Kenya. The Mount Kenya should not be worried because the DP, the thing with Mount Kenya, they don't decide the last minute. And even when they are voting for an MP or even an MCA, they don't vote with the person who appear at the last minute or the person who's, they make their decision long before. They are so good with the history. What did you do? Or what have you been doing for us? Have you been with us? So that's the thing that DP discovered wrong before. That's right. That the Mount Kenya, they don't like the bossy people, you know? The people who think the ranks. The Mount Kenya doesn't work very well with the ranks. So DP came down to them, like closer to them, closer to the normal Mwananchi, and that connected him. So for the people who are saying they're supporting Mother Karua, it's not actually 60 plus years women. It's a very small group of women who think they are more educated, the liberal women. But most of the conservative, they are still with the DP Ruto because they have seen. And it's not a fraction. Yeah, it's not a big number that we can worry about. Yeah, it's a very small number. I guarantee you, and this one you can put it somewhere. Mother Karua MCA will be a UDA card. It will be a UDA. Even the MP from his Geshogo will be a UDA. Yeah. He won't win anything there because surprisingly, right now she's not even selling Na Kenya. Yes. Yeah. She was. There is somebody who ran with the Na Kenya. Right. Let me ask you, since we are done with the time, Chairman, what do you expect? I know we are at the last minute in this election campaign period. I think the election ends like 5 days before. I think I can't remember. The campaign, yes, ends 5 days before. So we are really at the the end of that. What do you think Kenya Kwanza will start doing now? I definitely know that they have to go to Mombasa. I know they have to go back to Mount Kenya. They have to go back to like the the main stronghold to rally the base. Yes, there is the timetable. The timetable. Their time is already released, and I don't remember where it is, but I had a copy of it. Right. How they are doing. So the thing that I know, they don't have any town hall meeting, so they will be in publics, talking people, making sure people are coming out to vote. So yeah, they'll go around the entire country. Today, DP was in Kiambu, and this was the second day. I think the third day. Yeah, the second day in Kiambu. He went to Gashororo, Juja. Then he went to Thika, Gatondo North, and Gatondo South. And you can see the number is very big there. Yeah. The support is huge. Thank you, Chairman. Yes. Thank you so very much. I really appreciate you joining us today. Give us some insight. This is Kenya Kwanza Diaspora HQ. I want to go ahead and invite you again that when you get a chance, just go ahead and watch our video clips that we have over there. We always have something going on over there. So thank you so much, Chairman. We are going to be reporting what's going on every day. Hopefully tomorrow again we catch up. And then we'll want to educate our people. We know the newspapers are refusing and the TV and the media is refusing. So thank you so much, Chairman. I appreciate your time. Enjoy your weekend. I know it's a Sunday evening. I want to wish you and your family all the best. And may God bless you. May God bless our Deputy President. Thank you. Yes. Thank you. God bless you. Thank you. Hello, Chairman. Yes, how are you doing? Good evening. Good evening.
Unanisikia vizuri chama? Yeah, nakusikia vizuri. Sa ukoaje, unaendeleaje? Niko salama sana. How is Georgia? Georgia is fine. We are doing okay. And we are following up with our campaign back home. See, it's almost there. We have 3. I understand. Okay. Yes. So even as we are doing great, I'm in this side of North Georgia. I know you Yes. are. I know you are in the mid central Georgia, Marietta, Acworth, Kennesaw area. I see you are wearing Georgia Tech jacket. How is your alma mater? Yes, it's alumni. So Yeah, it was alumni, yes. alumni night. So yes, I had to dress with a regalia. Absolutely, Engineer Ndoga. Thank you so much. Karibu sana today. Asante sana. Yes, I would like to start by inviting our viewers, Kenya Kwanza Diaspora channel here, and we would like to tell them that this is where we discuss deep things happening in Kenya Kwanza that the media is refusing to discuss. And specifically today, I would like to ask you if you can keep us informed about what's going on in Mombasa. And before you get started, what do you think of Mombasa? I know we have some few clips you'd like for us to play, but what is the election? What is the projection? What is the heat in Mombasa? How is it going? I know Kenya Kwanza has done a lot, but go ahead. Yes, thank you very much. As a Mombasa itself, that one we can say we're getting there, but I think as we are still reading in the Mombasa city, in the Mombasa county. But if we take in general the coast province, that's where the music is. So Mombasa, to me, will be closely around 60-40. And us having 40 on our side, I'll elaborate further why I think so. Absolutely. And when you say 60-40, I believe that Kenya Kwanza doesn't need to win like 80% in coast province general, you know? We just, yes. Like last time comparing to 2017, do you remember approximate numbers? I know it was Raila Odinga, you know, stronghold. Yeah, like this time, yeah, right. Raila yes. Odinga had over 80%. Yes, in the whole coast province, right? Yeah, Mombasa. The entire coast province, which is of 5 counties, you know. Yes. Yeah. But in this case, just Kenya Kwanza, His Excellency the Deputy President Ruto, who is our candidate in Kenya Kwanza, he doesn't have to get even 50%. He just needs, even if he gets like even 40% compared. And last time he got like Jubilee was able to get like, I think it was like 26% or something. Yes, you're right. Yeah, it was around 20%, 20-something%. So getting anything more than that to even 40% is eating up into Azimio base, right? Yeah, with that, we'll be assuming that our DP will inherit all the Jubilee votes that Uhuru had. But for me, I would say we don't need 50. We need more, but 50 can make us win. But a bigger gap is more better than, a small margin. Absolutely. I would like you to keep us informed and educate us, our viewers, about about various candidates, you know, and the strategies they are using. But before you do that, I would like you to comment on a video clip that was going around. I see that Kenya Kwanza, they are starting to employ different strategies, you know. This is what I was going to ask you to watch. Oh, Chairman, you saw that clip. I saw our governor candidate in Mombasa, you know, Hassan Joho. Yes, yes, and he's changing his strategy. You know how he's campaigning. He's now going door to door.
In the clip before that, you could see a few seconds before that. He's going to Matatu terminals. He's going to the homes of the people. You know, he's going to the market, and you can see there. Why I specifically selected that section is that Sarai is going to the people and asking them, "Hey, are you sure you have the vote?" I saw one of the residents there. Sarai asked him to produce the vote to make sure that he really is going to vote, and he has the card. You know, they don't play. They're going for real. Yeah, what do you think about that? And the different strategies they're employing there? Yes, this will be a big loss to Azimio, actually, especially Bamba ODM, because Mombasa have been his one of his stronghold. But the reason being, he have been talking about the RAD issues. So this being the main problem, and to tackle in Coast Province in large, that's why he have been campaigning against the government, against the Uhuru, the land, because we have a lot of squatter people who don't have any land over there in the Coast Province. But now Hassan Sarai have changed. Don't forget, Sarai was a senator 2013 to 2017 of Mombasa. So he understands the issue. He know where the votes are. He know what to make a call, you know. He know what to comment on. He know how to campaign. He have the strategy. And we have seen Mohamed Ali, Jishopefu, doing the same. Those guys, those two guys are mobilizer. Joho, it's more like to bring on a well-known artist to come and perform, but those guys are going house to house. If it's Majengo, they know Majengo. It's not once that Sarai have said that he was born in Majengo and grew up in Majengo. And before he became a senator, he was a human rights activist. That's right. As a lawyer. And he assisted a lot. You remember the time that we had issue with the terrorists, and a lot of kids were being killed or housing, so that we can create enough job opportunities for millions of young people who are out of school, out of college, and today they are stranded because they have no jobs. Tunaelewana jameni, watu wa Kanairo? Tumeelewana? Wale majamaa tunashindana na wao hawana habari, hawana mpango, hawana sera, na kwa sababu wameona mambo kimeumana. Si mumesikia hao watu wa kuzimia wameanza ile story yao ya kawaida, ati wako na shida na Chebukati, sijui register iko na shida gani, IEBC iko nini. Sisi tunataka kuambia hao majamaa, please,
wachana na IEBC, wachana na Chepukati, wachana na register. Mnashindana na mimi na Hustler Nation, na sisi tuko tayari. Ama hamko tayari? Mko tayari ama hamko tayari? Mko tayari ama hamko tayari? Wacheni lukumba mingi. Unajua hawa majamaa wametuzoea. Ikifika mahali wanaona kura zao hazitoshi, wanaanza hii ukora. Wao wako na shida na IEBC. Oh, sijui nini. Oh, sijui iko shida register. Hapana, wachana na register. Nyinyi tuko tayari tarehe 9 mwezi wa 8. Ama hamko tayari Kikomba? Si mko tayari? Tuchaguane. Tuunde serikali. Ndio mimi naambia watu wa Kuzimia, wacheni kupiga kona. Wacheni vizingizio. Nyinyi mjipange tarehe 9 mwezi wa 8 na muachane na opinion poll. Nyinyi kazi yenu ni kutengeneza opinion poll usiku, ikikuwa mchana mnatengeneza opinion poll nyingine. Sisi tunataka kuwaambia hiyo opinion poll yenu ni njama ya kukataa uchaguzi tukiwashinda. Unajua ndio wanapanga. Oh, alafu waseme fulani alikuwa mbele. Fulani alikuwa mbele wapi? Na nyinyi mmetengeneza hiyo opinion poll. Na mimi nataka niwaambie, mnaweza tu kutushinda mahali mbili. Mnaweza kutushinda kwa mambo ya opinion poll na kwa media coverage. Lakini kwa kura ya wananchi, mahasla mtakutana na wao tarehe 9 mwezi wa 8. Ama mnasemaje Kanairo? Ama mnasemaje? Hawa jamaa wanatusumbua na opinion poll. Waliuliza nyinyi maswali. Kuna mtu hapa aliulizwa na hao watu wanatuambia. Kuna hata mtu mmoja aliulizwa. Ni wakora si wakora. Ni matapeli si matapeli. Tunaelewana? Tumekubaliana? So mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Kikomba. Jamani, nimekuja kuuliza kura yenu. Mtatupatia kura zenu? Mtatupatia kura zenu? Hebu nione kura ya Hustler Nation hapo. Mko tayari? Mko tayari? Na tayari nishamwambia rafiki yangu mtu ya kitendawili. Nimemwambia my friend, safari hii hakuna kung'oa reli, na hakuna kujiapisha, na hakuna kutupa mawe, na hakuna maandamano. Tunakumalizia wewe unaenda nyumbani. Alafu Kenya tunasukuma inaenda mbele. Ama mnasemaje? Lego kana pigo. Na tunaikulania. Tumekubaliana. Tutatembea pamoja tarehe 9 mwezi wa 8. Jameni, mimi naomba kura ya huyu gavana wetu anaitwa Sakaja. Wapi kura ya huyu kijana anaitwa Sakaja? Wapi kura ya Sakaja jameni, nione kura ya Sakaja. Huyu kijana amezaliwa hapa Ngara, anatosha ama atoshi? Huyu jamaa anaelewa Nairobi ama haelewi? Mimi nauliza nyinyi, muliona interview? Kwa ile interview muliona nani ana degree na nani yako na degree? Si walikuwa wanasema sijui nini, lakini si ilionekana pale kwa interview nani ana degree? Ni kweli ama si kweli? Si ilionekana nani anaelewa Nairobi na nani haelewi Nairobi? Nyinyi nauliza nyinyi, mtachagua project ya deep state ama mtachagua project ya wananchi huyu Sakaja? Mtachagua huyu project wenu? Huyu project ya Kanairo? Ule mwingine ni Kikaragosi, si ndio? Ama mnasemaje? Na huyu Mbugua, wewe Saimo, simama hapo. Naomba kura ya huyu jamaa mfupi anaitwa Saimo. Wape kura ya Simon Mbugua. Huyu jamaa mpole, si ndio? Jamani, mtatupatia kura ya Simon Mbugua. Naomba kwa unyenyekevu watu wa Kanairo, starehe, tunawaomba kwa unyenyekevu kura ya huyu jamaa anaitwa Saimo. Wape kura ya Saimo. Na huyu jamaa wa Kamkunji, huyu Robo wa kutoka Kamkunji, wape kura ya Robo wa kutoka Kamkunji jameni. Na mama wetu Magi, mama Margaret Wanjiru, wape kura ya mama Bishop. Kura ya Senate ya mama Margaret Bishop nione. Asanteni sana jameni,
Si mnataka kusikia sauti ya Omwami Musalia Mudavadi? Wapi kura ya Omwami Musalia Mudavadi jameni? Nairobi oye! Nairobi oye! Sasa tuko kwa ile last mile, si ndio hiyo? Ile mile ya mwisho Na ombi langu kwenu ni kwamba tujitayarishe, tujitokeze kwa wingi, kwa sababu tarehe 9 tunataka kura ambayo itapeana ushindi kwa William Samoei Ruto, ule wathabiti, mpaka yule jamaa wa kitandawili ashinde kuenda kotini. Tunaelewana hapo? Tunaelewana? Jambo langu la pili, nilikuwa nimeenda safari kwa niaba ya Kenya Kwanza. Nilikuwa nimeenda kule Marekani kwa siku kadhaa. Nikaanza kusikia wengine wanaleta porojo ati sisi kama Kenya Kwanza hatuko pamoja. Nataka wajionee Hasla na timu yake tuko kitu kimoja, na mimi nilikuwa nimeenda kule kwa niaba yetu sisi wote. Tunaelewana kabisa? Tumerudi tuwaonyeshe kwamba tarehe 9 hawana lao. Na Wakenya, mimi nataka niwaambie kitu kimoja, na neno hili nataka lilenge wale wa Kenya ambao wako katika mamlaka wanafikiri wanaweza haribu kura. Kule Marekani saa hii wale watu walijaribu kuharibu mambo ya uchaguzi tarehe 6 Januari wakati Trump alishindwa. Sasa wako katika hali ngumu, wanajibu maswali. Kwa hivyo mimi naambia, na sisi wana Kenya Kwanza tunaambia wale ambao wanajaribu kuharibu uchaguzi wa Kenya, kuhujumu demokrasia ya Kenya, please watch carefully what is going on in the United States, because those of you who are interfering with a free transition, with a free democratic process, we shall have the capacity to open an inquiry into your activities, and you shall answer to Kenyans why you want to undermine their democracy. Kwa hivyo wachunge sana, na sisi tunasema we are soldiering on and victory is ours. Hapa Nairobi tuko nyuma ya Sakaja. Hapa Nairobi tuko nyuma ya Mama Margaret Wanjiro. Hapa Nairobi tuko na ndugu yetu mfupi, yuko wapi? Moga. Tuko na Robo. Tuko na Kenya Kwanza hapa. Na Millicent Omanga pia. Mimi naambia, we are sure of one thing. We are sure of victory. What we want now is a decisive victory. Victory is there, but we want a decisive one. Hebu nione kama mtatupatia hiyo ushindi. Tarehe 10 nani atakuwa rais wa Kenya? Tarehe 10 nani atakuwa rais wa Kenya? Ruto. Asanteni sana. Aya, tusalimane kwa hewa. Bwana asifiwe. Mimi nawashukuru zaidi kwa sababu najua mmekuwa mnaniombea, si kweli? Simuone ile mpango walikuwa nayo kunihusu. Najua serikali ni hatari sana. Hata wanasema hukuzaliwa na hakuna kitu utafanya, lakini tuko na Mungu. Walijua ule project wao, ile njia anaweza pata ni saa ile siko kwa debe, lakini koti imeamua Sakaja ako kwa debe tarehe 9, na kwa mapenzi ya Mungu na kura yenu utawafanyia kazi kama gavana wa Nairobi. Ama niache? Wangapi mtasimama na mimi kama gavana? Asanteni. Ya pili, tumesema wananchi wa kawaida wapatiwe heshima yao Nairobi hii. Wafanyabiashara wapatiwe heshima yao. Ile mambo ya license mingi tutazitoa tukiingia,
biashara yako itakuwa license moja peke yake ambayo unalipa kwa county government. Watu wa Kanjo, na najua mko hapa marafiki zangu, siku 20 zimebaki, mwanze kuheshimu hao wananchi. Mambo ya kunyanyasa wananchi muache. Ama niache? Sio hiyo. Ukiona Kanjo akuwa na kuuliza biashara yako iko namna gani na nikusaidie namna gani. Zile magari zile Mariamu wanachukua kina mama sokoni, zile mapika wanabeba watu. Kama kuna mtu wa scrap metal hapa, tarehe 10 mkuje City mchukue magari. Hiyo magari yamechakachaka, hiyo mzichukue, kwa sababu lazima biashara ifanywe vizuri, si kweli? Si hapo ni sawa? Ya mwisho, mimi naomba hivi, mavijana mnanicheki, mnaniona vizuri? Si mimi ni kijana kama nyinyi? Si mnaona juzi nimenyoro za jamaa mpaka wakashinda kitu ya kuniuliza, wananiuliza jina yangu? Si niliwanyorosha? Mimi nataka tu mnisukume kidogo, naenda kupenya. Nikisha penya ni kuweka ngazi mwenyewe ya kina mama na vijana, sisi wote tuende juu. Tunawaletea milioni 50 kila wode kufanya biashara, na tutajenga masoko 20 Nairobi yetu, pamoja na deputy governor wangu anaitwa Njoroge Mushiri. Ndio huyo atakuwa anafanya kazi ya masoko na kazi ya biashara. Sawa sawa? Wapi kura ya William Ruto hapa Nairobi? Tuko na kura ya Asla. Na mimi naomba jamani, watu wangu, msinipatie bunduki bila risasi. Nahitaji munipatie Senator Bishop Wanjiru, munipatie Rodo, munipatie Saimo, na munipatie mrefu kama MC wa Ziwani Kariakoo, na munipatie Petit kama MC hapa Pumwani. Munipatie Kwenya au MC hapa CBD. Mnasimama naye. Asanteni sana, Mungu awabariki. Hamjambo nyote, murega inyuothe. Hebu nionyesheni kura ya Ruto hapa. Hiyo nataka kukuona hiyo, pamoja na Asakaja. Mtafute, muhakikishe tumeweka kura za kutosha. Tarehe 9 mwezi wa 8 ndio tuweke serikali ya bottom up. Ni kweli? Tuko sawa sawa? Nimoto nyitirira inyuothe oma kabisa. Tuyamu muroga ya murathime na mweke wega. Asanteni sana. Watu wa Gikomba mjambo. Asalamu alaikum. Arambe. Arambe. UDA. UDA. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Ikifika pesa mfukoni mnaongea kwa sauti sana. Wangapi watachagua chief hasla? Nyinyi ni watu wa kuzimia ama ni watu wa chief hasla? Nyinyi ni watu wa kitendawili ama nyinyi ni watu wa William Ruto? Wangapi watapigia William Ruto kura? Basi mimi nataka niseme hivi. Hiyo bana weka chini, watu waangalie chini, weka bana chini. Huyo MCA wetu tunamjua. Mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia, wale wa handshake, tunajua mahali mnaunda hiyo opinion poll. Tunajua ile ofisi kwa Runda, where you meet every night and you create fake, fictitious opinion poll. Opinion poll itakuwa tarehe 9 in the next 20 days. Ni Wakenya wataamua. Don't waste your time kutumia magazeti kuharibu jina ya IBC. IBC haipigi kura. IBC huhesabu kura. Wale wanapiga kura ni mamilioni ya Wakenya.
na watapiga kura tarehe 9 mwezi wa 8. Don't try to spear the Independent Electoral Commission. Mumesikia nyinyi? Na mmoja huyo jamaa, wale jamaa ni watu wa kujiapisha. And we know they are preparing the ground for rejection of the election result. Lakini mwaka huu tutashinda na milioni 2 ya kura. Na nyinyi watu wa Gikomba mtatusaidia kupeleka hiyo mzee na wheelbarrow aende wapi? Aende wapi? Aende wapi? Semena aende Pondo. Aende Bondo. And we are telling our good friend, sisi hatuna shida na Uhuru Kenyatta. Ni rafiki yangu ya zamani, si mnajua? Lakini maneno ya kutulazimisha kitendawili, hiyo tumekataa hiyo sisi. Hiyo tumekataa, si ndio? Maneno ya kitendawili umekataa. Wangapi wamekataa? Arambe. Mseme Ruto arambe. Asanteni sana. Haya, asante sana. Your Excellency, kwanza nikukaribisha hapa Gikomba. Your Excellency, hii ni area yako na watu wanakupenda hapa. Na kura zote hapa ni kura za hasla. Kwa sababu hawa watu wanaamka mapema, Your Excellency, wanakuja kujitafutia, ni watu wa chini. Tunataka ile hustler fund kuje, waweke pesa kwa mfuko, wainue maisha yao. Your Excellency, Your Excellency, mimi nataka kukuhakikishia hapa Starehe, hii ni zone ya UDA. Ni kweli ama si kweli? Ni wangapi wanasema hii ni zone ya UDA? Hapa ni UDA, Your Excellency. Mimi nikuomba wananchi wetu tarehe 9 mwezi wa 8 waamke mapema, watupigie kura, alafu sisi tubaki pale tuchunge hiyo kura, na msidanganye ati kura itaibiwa. Kura hapo kweli? Wale wanaiba kura kwanza, na pia sasa ni watu wanaiba kura kwanza. Asante sana. Nataka kuhakikishia kitu kimoja. Serikali ya UDA haitaharibu wala haitabomoa wala haitachoma biashara ya mtu yoyote. Kazi yetu ni kuwainua, sio kuwashusha. Na biashara zetu na kazi zetu, ekonomi yetu, uchumi wetu wa serikali ya UDA tunaanza na bottom. Na hiyo story, hakuna mambo mengine. Wapi kura mama mshamba wetu wa seneta? Wapi kura William Ruto? Na tunaanza sisi kuanzia nyanja chini hadi juu. Na wapenda Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Habari zenu watu wa Gikomba, watu wa CBD na watu wa Starehe. Tunajua jambo moja, ya kwamba William Ruto alinishikia wakati nakata. Si mnajua story yangu? Huyu jamaa amenikubalisha nisimame na chama ya UDA. Hiyo ni kumaanisha yeye angali kama baba yako anajulikana ama mama yako anajulikana, anatutoa pale chini tupande juu.
bottom na mimi nitasema cha mtoto ambaye hana wazazi. Huyu jamaa ametushikilia. Mimi naomba tarehe 9 mwezi wa 8 mtamshikilia. Mtatushikilia wote. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Asante. Yes. Jambo. Hamjambo. Asante sana bwana Bibi. Mimi naitwa Kiroge Murafu na katika hii shama kama unasikia kama hasira, mimi ni makanika hapa garage. Na nikiwa makanika hawa watu waamka asubuhi wakaruka kama hali nipo. Na nawaambia sisi ndio tunashuka mali zenu, biashara zenu mfanya na tutatembea njia na nikutoka chini mpaka juu. Hii tutaienda pamoja. Na msiwe na wasiwasi. Asubuhi ni mama tafadhali. Wewe tunataka ndani kabisa. Amjambo. Starehe Kamkunji na Amjambo. Mimi ni jirani hapa ya Kamkunji. Sisi zote siku imebaki siku 20, lazima tujitokeze kama tunapenda hasa mwenyewe na chama cha Kenya Kwanza. Tafadhali tujitokeze, Mungu atujalie tuwe na ushindi tarehe 9 mwezi wa 8. Na mimi nitaongea hapa mbele hapa tuko Kamkunji na starehe, tunaomba kura zenu kutoka hadi chini. Mungu awabariki, asanteni. Wapi chairman? Nasikia kuna chairman hapa. Chairman wako wapi? Naitwa Jaramogi. Wapi chair? Wangwana wakikomba tumeelewana jameni. Mnakubali tuende hii serikali tarehe mwezi wa 8. Serikali ya Kanairo. Tuko pamoja. Mnasema tembea pamoja. Haya chairman, wewe sema iko vizuri. Asante sana, tuamke tuchunge kura ya Chief Hasara. Asanteni. Wacha niswalie muda mrefu. Tuko pamoja, tulikuja hapa tuzungumze na nyinyi kwa sababu tunawapenda, tunawaheshimu. Tarehe 9 mwezi wa 8 tunaomba tutembee pamoja watu wa Nairobi. Mnakubali tutembee pamoja? Hebu nione wanasema tembea pamoja. Asanteni sana, tunawapenda sana. Mwadhani amwadhime, Mungu awabariki sana na tunawapenda watu wa Nairobi. God bless you and we love you, the great people of Nairobi City. Thank you. Asanteni sana.
Kanairo mjambo. Kanairo mjambo. Mambo. Naona mnasema nisimame hapa. Mko na maneno. Mimi nauliza nyinyi. Mko tayari tarehe 9 mwezi wa 8? Mko tayari? Mko tayari? Hebu nione wale wanasema tayari. Mnajua tunakubaliana ya kwamba safari hii tunaunda serikali inaelewa lugha ya nchi wa kawaida, na tumesema kwa mapenzi ya Mungu tarehe 9 mwezi wa 8 tunabadilisha hii Kenya. Tumesema ajenda yetu namba 1, tunabadilisha gharama ya maisha, tunapunguza gharama ya maisha. Wananchi wengi wanalala njaa, wananchi wengi hawawezi kulipa chakula. Ni kweli ama si kweli? Ndio tumesema tunaweka pesa kwa kilimo, tusaidie wakulima wetu watuzalishie chakula, tupunguze gharama ya mbolea na mbegu, tuhakikisha kwamba mbolea saa hizi inauzwa shilingi 6,000, tuteremshe mpaka shilingi 2,000, ndio tuwawezeshe wakulima watuzalishie chakula ifike sokoni kwa bei nafuu, ili kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Neguo. Tunaelewana? Jambo la pili, tunasema wera. Tunasema kazi ni nini? Kazi ni kazi. Na tumesema mwaka huu tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida. Wewe mtu wa chini ambaye hauna title deed, hauna logbook, hauna security, hata na wewe utafanya biashara mwaka huu na pesa ya serikali, kwa sababu wananchi wengi hawawezi kukopa pesa kwa sababu hawana security, na wengi wao hawawezi kuinua biashara zao kwa sababu mashailok na fuliza imeweka wananchi wengi kwenye CRB. Ni kweli ama si kweli? Ndio tumesema mwaka huu tunaweka pesa katika hazina maalum ambayo tutatumia kuhakikisha kwamba kila mfanyabiashara mdogo, akiwa kwa chama, akiwa kwa sako, akiwa kwa cooperative, anaweza kupata pesa bila interest na bila ya kuulizwa security, ndio tuweze kuinua biashara ya kila mtu kutoka chini tukielekea juu. Watu wa Kigomba, tunaelewana? Na huu mwaka ndio mwaka tutamalizana na madharau. Neguo. Simamusikia hawa watu wa kuzimia ati wanatuambia ati watu wa bodaboda ati ni wakora, ati wanatuambia ati wale wanafanya kazi ya mtumba ati wanauza nguo ya maiti. Hawa majamaa wako na madharau, hawako na madharau. Lakini mwaka huu tutawaonyesha hiyo madharau watakomesha. Na nimemwambia mtu ya kitendawili, please, hata kama wewe ni mtoto wa naibu wa rais, please punguza madharau kidogo. Hata kama sisi tunafaa mitumba, bado sisi ni wa Kenya. Ama namna gani, my friends? Neguo. Watu wawache madharau. Kenya ni yetu sisi zote, na tumesema watakuja kujua kazi ni kazi, wera ni wera. Na jambo la tatu, tumesema lazima tupunguze gharama ya chakula, vile nimesema, kwa kuwasaidia wakulima wetu waweze kuzalisha chakula ya kutosha. Katika mpango wetu tumesema tunaweka ile inaitwa minimum guaranteed return, ili mkulima awe na uwezo wa kuzalisha chakula ifike sokoni ikiwa bei nafuu, kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Mnajua matatizo tuko naye watu wa Kanairo? Hawa majamaa wengine kina kitendawili na wenzake hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawajui kulala njaa ni nini. Nyinyi mnanielewa? They have never slept hungry, these people. So they don't understand what we mean by hunger. Hawajui ni nini tufanye. Mimi nauliza wewe, mtu wa hapa Kikomba, sasa wewe ukipatia mtu mwenye hajawahi kulala njaa ati aende apunguze gharama ya unga, si atazunguka mpaka Yesu arudi bila ya kujua ni nini atafanya? Ama mnasemaje? Tunaelewana? Nego kanatigo. Nadurewidhania. Tumeelewana? Watu wa Nairobi tunaelewana? Tutatembea pamoja.
Ndio nimekuja kuwauliza kura yenu jameni, tuweze kutengeneza hii Kenya pamoja na nyinyi. Mko tayari tuunde hiyo serikali? Hebu ni wale wanasema tuunde hiyo serikali pamoja. Harambee! 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 Na msijali, si mumesikia hawa majamaa wa kuzimia wameanza ile story ya lukumba. Oh, sijui register, oh, sijui IBC, sijui wamesema hawana imani na Chebukati. Mimi nishawaambia nyinyi, wacheni vizingizio. Hamushindani na Chebukati, hamushindani na IBC, hamushindani na register. Nyinyi mnashindana na mimi. Nyinyi wacheni kutafuta vizingizio. Sisi tuko tayari tarehe 9 mwezi wa 8. Ama nyinyi hamko tayari? Si tuko tayari? Si tuko tayari? Na nimewaambia tayari, mwaka huu hakuna kung'oa reli, na hakuna kutupa mawe, na hakuna maandamano, na hakuna kujiapisha. Tunamalizana na mtu anafunga buga mpaka Bondo aende hapo muziki. Ama mnasemaje? Nego. Sasa ati mnasikia wamebaki na mambo mbili. Wamebaki na opinion poll. Wanazungushana na opinion poll kila siku. Wanatoa ingine asubuhi, wanatoa ingine jioni. Wanatoa ingine asubuhi, wanatoa ingine jioni. Sasa niwaulize, kwani hawa watu hawachoki? Kwa sababu walikuwa wanasema siku ile ya Kibaki ati kitendawili alikuwa mbele ya Kibaki. Siku ile ya Uhuru wakasema kitendawili ako mbele ya Uhuru. Saa hii wanasema kitendawili ako mbele ya Hasla. Vile alienda nyumbani siku ya Kibaki, akaenda nyumbani siku ya Uhuru, leo ndiye ataenda nyumbani mbio. Kwa sababu tutamuharakisha. Na unajua sisi ni watu wangwana. Tunajua huyu jamaa ni mzee kidogo, miaka imeenda. Sasa akienda nyumbani tutamsaidia. Si tuko na ile wheelbarrow iko na mguu kubwa? Tutamweka kwa wheelbarrow ya mguu kubwa mbio mpaka Bondo. Ama mnasemaje watu wa Kanairo? Tuko pamoja? Sasa mimi nauliza nyinyi. Ati sasa imebaki wanasema ati wataiba kura yetu. Sasa mimi nauliza nyinyi. Si huyu jamaa alishindana na Moi? Si alishindana na Kibaki? Si akashindana na Uhuru? Mkipima anawezana kweli na huyu Hasla? Yaani nyinyi mkipima ati wataiba kura ya nani? Na hiyo kura wataiba mimi nikiwa wapi? Hiyo ni ndoto ya mchana bwana. Haiwezekani. Hawa watu tutawakalia ngumu. Simulisikia juzi rais akisema ati huyu jamaa alikuwa anataka kulete fujo pale 2017. Simulisikia alikuwa anataka kulete fujo. Mimi nilimwambia Uhuru, wewe kaa kando, wacha mimi nitazamane na huyu mtu. Tulifanya uchaguzi hatukufanya. Tulichagua rais hatukuchagua. Kitendawili alitembea hutembea. Sasa siku ile nilimpeleka nyumbani kama Uhuru ndio candidate. Saa hizi mimi ndio candidate, ati kitendawili atanisumbua hivi. Nikamalizia asubuhi na mapema ameenda home. Naomba tu munisaidie. Mutanisaidia? Tafadhali munisaidie. Naomba usaidizi yenu. Naomba kura yenu. Jameni, naomba kura yenu. Kwa unyenyekevu, naomba kura yenu. Unajua huyu kitendawili ametusumbua sana. Alisumbua Kibaki mara carpet mara nini. Akakuja akasumbua Uhuru mara kitendawili mara rege mara nini. Si imefika huyu mtu tumpungie virago aende home? Ama mnasemaje? Wacha niulize nyinyi. Hata nyinyi mkipima, hii nchi iko na deni 10 trillion. Vijana milioni 5 hawana ajira. Unga imefika shilingi 200. Fertilizer imefika shilingi 6,000. Hiyo kazi yote huyu mtu ya kulala kitendawili anawezana naye? Hata nyinyi mkipima, anaweza hiyo story kweli? Si tukimjaribu unga itafika shilingi 500. Wacha huyu mtu aende nyumbani bwana. Huyu mtu atatuletea hasara kubwa sana. Ama ni aje watu wa Kanairo?
Tumekubaliana? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla. Na jameni, mimi naomba kura ya huyu Sakaja, huyu gavana wetu, huyu kijana. Huyu Sakaja anatosha ama atoshi? Si muliona juzi? Muliona juzi pale kwa interview. Nani alionekana hana degree kwa hiyo interview hata kwa maoni yenu? Nani alionekana hana degree? Ni yule jamaa. Ukiondoa miwani na Kiingereza, huyo jamaa anabaki nani? Si anabaki mtu kama kamanda hivi? Ama si mnataka mtu wa kupanga Nairobi jameni? Huyu kijana anajua kupanga ama ajui? Si amezaliwa hapa Ngara? Si anajua shida ya Nairobi? Si hata juzi mliona anajua shida ya Nairobi? Sikujua shida ndio nusu ya kutatua. Kura ni ya Sakaja jameni. Hebu nione kura ya Sakaja. Na mama Margaret Wanjiro. Na kura ya Saimo, huyu mtu mfupi hapa, huyu Saimo anatosha. Na kura ya mrefu, ule MCA wetu hapa, wape kura ya mrefu. Ako wapi huyo mrefu? Ako umuumu. Bas, ndugu zangu watu wa Nairobi, wacha niwashukuru sana kwa kuchukua muda wenu kutusikiza. Mimi nawahakikishia, we will not let you down. Tutafanya bidii ndio Kenya iweze kusonga mbele. Asanteni sana, Mwathani amuradhime. Mungu awabariki jameni, na tunawapenda. We love you, the great people of Nairobi. Asanteni.
Haya, wangwana wa Gikomba mjambo, Nairobi ya mjambo, Starehe ya mjambo, na Kamukunji ya mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Simu nisalimie hivyo hewani jameni, watu wa Kanairo. Basi nimesema liwe liwalo, leo lazima nisimame hapa nisalimiane na nyinyi, sawa? Niliwaahidi wakati ule mwingine ya kwamba nitarudi hapa Nairobi. Nimetembea sehemu nyingi za Kenya, lakini leo nikasema lazima nikuje na Kanairo, sawa sawa. Na mimi nataka nikubaliane na nyinyi wangwana wa Nairobi ya kwamba mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tutaunda serikali inayoelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Niguo, tunaelewana? Tunaelewana? Na ndio sababu hiyo mimi ninasema hivi, katika manifesto yetu tumewaambia wale majamaa wangoje na kubadilisha katiba kutengeneza vyeo ya wadosi. Wangoje kwanza tubadilishe uchumi ndio tupange ajira ya hawa vijana wetu na hawa mahasla wa hapa Gikomba na mahasla wa taifa letu la Kenya. Neguo, tunaelewana jameni? Mimi nasema hivi, tumekubaliana ya kwamba ajenda yetu ya kwanza tulioandika kwa manifesto yetu katika ile mpango ya kubadilisha uchumi ni kupunguza gharama ya maisha. Wananchi wengi wanahangaika jameni, wanalala njaa. Ni kweli ama si kweli? Unga imepanda, mafuta imepanda, mbolea imepanda, dunia yote mambo imeharibika. Ni kweli ama si kweli? Mkiona kabla ya handshake 2018, kabla ya hii mambo ya handshake, bei ya unga ilikuwa shilingi 90. Leo bei ya unga ni shilingi 200 kwenda mbele. Ni kweli ama si kweli? Mkiona 2018 kabla ya handshake, bei ya mbolea tunayotumia kwa wakulima wetu ilikuwa shilingi 2000. Saa hizi ni shilingi 6000. Mimi nataka niwaambie wangwana wa Nairobi, kupunguza gharama ya maisha ni kumsaidia mkulima aweze kuzalisha chakula kingi, ifike hapa sokoni, tuondoe brokers, chakula ipatikane kwa bei nafuu, kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Ama ni aje jameni? Wacha niwaambie watu wa Kanairo, hawa majamaa wengine kina Kitandawili na wenzake hawajawahi kulala njaa siku moja. Hawaelewi kulala njaa ni nini. Hata saa hii tunaongea bei ya unga haingii kwa masikio yao, because they have never slept hungry. Nyinyi mnanisikia? Ndio mimi nawauliza ndugu zangu kwa unyenyekevu, safari hii tusicheze karata na nchi yetu. Tusichague watu ambao hawajui kulala njaa ni nini. Mimi nakuuliza wewe mtu wa Kanairo, yani wewe mtu wa Nairobi, nikuulize wewe, ukipatia mtu mwenye hajawahi kulala njaa ati aende apunguze gharama ya unga, si utangojea mpaka Yesu arudi kabla hajajua atafanya nini? Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Jambo la pili, tumesema wera ni wera. Ama mnasemaje? Si tumesema kazi ni kazi? Tunasema, na nataka wewe mama wa mtumba hapo unisikize kwa makini. Nimesema hivi, mwaka huu vile tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa ya Kenya Airways, mwaka huu tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya hawa mahasla. Nyinyi najua wengi wenu mnakopa pesa kwa mashailo. Akikupatia 10,000 baada ya wiki moja anakuambia rudisha 15,000. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaambie wengine wenu mnajaribu kukopa huko kwa Fuliza. Fuliza ukikopa baada ya wiki moja, mwezi moja unaingizwa kwa CRB. Simu yako moja inazama. Hapa watu wengi wako ni simu mbili, simu tatu, kwa sababu ingine imezama na CRB, ingine imezama na Fuliza. Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi nasema mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa chini. Na ndio mnasikia bottom up. Mimi nasema tutaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa hazina ambayo itasaidia hawa wafanyabiashara wa chini. Na ndio tuondoe madharau. Wacha mimi niwaulize ndugu zangu watu wa Nairobi.
Si mnajua hawa watu wa kuzimia? Hawa watu wa kuzimia si walikuwa wanataka kufunga biashara ya bodaboda? Ati alikuwa wanasema ati bodaboda ni wakora. Si mumesikia juzi ati wanasema hata hii ya mitumba wanataka kufunga ati kwa sababu ati ni nguo ya maiti. Hiyo watu ni wakumbavu, si wakumbavu? Hawa watu ni bure ama si bure? Wakwende nyumbani wasikwende nyumbani? Nimewaambia hawa watu wa kuzimia, jameni, punguzeni madharau please. Hata kama sisi tunavaa mitumba, hata sisi pia ni wa Kenya. Ama namna gani? Na kama wewe ulipata bahati ukazaliwa mahali kwenu unavalishwa suit ya kutoka Italy sijui wapi, basi utuheshimu. Hata sisi tunavaa mitumba lakini tuko area, na sisi si maskwota, na sisi si wageni hapa Kenya. Sisi ni wenyeji na sisi ni wa Kenya pia. Ama ni aje watu wa Kikomba? Tunaelewana? Mimi nataka niwahakikishie hawa watu wenye madharau hawawezi kufunga biashara ya anybody. Hii biashara itaendelea. Tutatengeneza zile nguo tunatengeneza. Kama kuna mtu anataka kutengeneza, twende tutengeneze nguo mpya. Badala ya kulete ya kutoka Turkey, twende tutengeneze hiyo nguo mpya. Hii ya mitumba iko na wenyewe, wacha hiyo biashara iendelee, wacha biashara ya mamonga iendelee, wacha biashara ya bodaboda iendelee, kwa sababu wera ni wera. Neguo. Tunaelewana jameni? Watu wa Kikomba tunaelewana? Jambo la tatu, nataka vijana munisikize. Vijana muko? Vijana wa Nairobi muko? Kanairo vijana muko? Mbona sisikii sauti ya vijana wa Kanairo? Sikizeni. Vijana wa taifa la Kenya, tumekuwa tukisema kuhusu ajira ya vijana miaka nenda miaka rudi. Lakini safari hii tumesema it cannot continue to be business as usual. We must sort out the crisis of youth unemployment in Kenya. Otherwise our country is going to be in trouble. Na ndio tumesema kama Kenya Kwanza tumeweka Marshall Plan ya ajira ya hawa vijana wetu. Tumesema tutaweka pesa bilioni 200 kwa textile, agroprocessing, leather, manufacturing, value addition pamoja na housing. Ndio tupange ajira ya hawa vijana, kwa sababu tuko na vijana milioni 5 wamemaliza shule, wako na certificate, diploma na degree, lakini hawana ajira. And therefore it is a matter of life and death that we have a plan for the young people of our nation so that they can too contribute to the development of our country. Mnanielewa ndugu zangu? Jameni, vijana wa starehe na vijana wa Kenya, msikubali mtu mwenye hana plan, hana agenda, hana sera, hajui vijana watapangiwa ajira namna gani, ati akuja hapa waambie vijana tibin, vijana tialala, vijana ria, alafu anaenda, wewe unazama, hakuna kitu inabadilika. Hiyo tibin na tialala si ni ukora? Si ni hekaya ya Bunwasi ambaye ya kupeleka sisi nowhere? Jambo la 4, mimi nataka vijana wa jua kali. Vijana wa jua kali muko? Vijana wa jua kali muko? Jua kali Kenya mzima inaajiri vijana milioni 3. Lakini tunasema hiyo jua kali ndio tutabadilisha iwe manufacturing na industrial unit ya taifa letu la Kenya. Tutaunganisha jua kali na zile TVET tuko nazo, zile viatu tunaagiza kutoka nje, zile viatu mpya tutaanza kutumia ngozi ya ng'ombe yetu hapa Kenya, na vijana wa taifa letu la Kenya wa jua kali kutengeneza viatu zetu na kutengeneza leather products zetu. Na vile vile tutatumia ile cotton tunazalisha hapa Kenya, mambo ya textile, tuhakikishe ya kwamba textile zote zinapatikana hapa Kenya. Ile tutaagiza kutoka nje peke yake ni hii mitumba, lakini ile mpya tutatengeneza hapa Kenya. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Vijana muko? Na tumesema tutafanya mambo 3 kwa jua kali. Tutawapangia mahali ya kufanya biashara yenu na tutawajengea. Number 2, tutawapangia equipment,
vile mnahitaji kuendesha biashara yenu. Na namba 3, tutawaletea biashara ya ile mambo ambayo mtazalisha, kama ni leather, kama ni wood industry, kama ni metal industry, kama ni textile industry, ili vijana wetu tuwatumie kutengeneza mali ya Kenya, kuzalisha nafasi za kazi na kupeleka taifa letu mbele. Watu wa Kanairo, tumekubaliana? Tumekubaliana? Tuko pamoja? Ya nimekuja hapa jameni kuuliza kama mko tayari tuunde hii serikali pamoja. Mimi nauliza nyinyi, mnajua tuko na kazi tarehe 9 mwezi wa 8? Mko na habari? Tarehe 9 mwezi wa 8. Mulipata habari kamili ama mko na muktasari peke yake? Mko na habari kamili ya tarehe 9 mwezi wa 8? Nauliza nyinyi, mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati amupangwingwi? Ati Kikomba mnasemaje? Na hapa Starehe na Kanairo, muko tayari? Unajua hii Kenya iko na visanga. Yaani kuna majamaa wanatupepa ufala. Ati wameketi chini kwa hoteli fulani huko, sijui wamekunywa nini, ati wanajaribu kutupanga. Mimi nauliza nyinyi, wale wamejipanga kwa mahoteli ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Nani ataamua? Nani ni kusema? Si nyinyi? Tarehe 9 mwezi wa 8 tunaunda serikali ya mahasla, ile inaelewa mitumba ni nini, ile inaelewa wera ni wera, ile inaelewa jua kali ni nini, ile iko na mpango. Hebu nione wala wanasema tutatembea pamoja. Nairobi tutatembea pamoja. Tuko na jamaa hapa anaitwa Johnson Sakaja. Huyu mungwana, jameni, mimi naomba kura ya Sakaja. Huyu Sakaja anatosha ama hatoshi? Anaelewa Nairobi ama haelewi? Simuliona kwa interview? Si anaelewa Nairobi? Si anaelewa shida ya maji? Si anaelewa shida ya barabara? Si anaelewa shida ya biashara? Muliona hata kwa maoni yenu pale kwa interview. Muliona nani ndiye hajasoma? Muliona nani ndiye hana degree? Si ni yule jamaa wa miwani? Si alionekana hajasoma? Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Tuko pamoja? Na mama Margaret Wanjiru, jameni, ule bishop wetu, tunaomba kura ya mama Margaret ya senator wa Nairobi. Wapi kura ya mama Margaret? Na huyu kamutu kafupi kanaitwa Simon. Wapi kura ya Simon Mbogwa? Wapi kura ya Simon Mbogwa? Na huyu MCA wetu anaitwa Petito. Wapi kura ya Petiti jameni? Na kura ya mrefu iko wapi? Wapi yule mrefu wangu? Na huyu mungwana anaitwa Robo wa kutoka Kamkunji. Wapi kura ya Robo wa UDA kutoka Kamkunji? Mnataka kusikia sauti ya Omwami Musalia? Mnataka kusikia sauti ya Musalia Mudavadi? Wapi kura ya Omwami Musalia Mudavadi? Unanisikia? Mimi nataka kueleza tu kitu kimoja. Leo hawa jamaa wa Wizara ya Kilimo ati wameita bullets, wanawaambia wafanye ukarabati, washukishe bei ya unga kwa mwezi mmoja peke yake. Jameni, si hii ni ukora? Si ni ukora? Kwa sababu hawajashukisha bei ya mafuta ya kupika, hawajashukisha bei ya petroli, hawajashukisha bei ya sukari, alafu wanasema wanataka washukishe bei ya unga kwa mwezi mmoja. Yaani ni chambo, wakifikiri kwa huo mwezi mmoja watamdanganya mpigie watu wa kuzimia kura. Sisi hatutaki suluhisho ambazo ni nusu-nusu. Tunataka suluhisho ambazo ni za kudumu. Na suluhisho ya kudumu iko na William Samoei Ruto. Asanteni sana. Haya,
Tusalimiane kwa hewa. Mimi sina mengi kwa sababu mnajua na kuanga na nyinyi, si kweli? Nawashukuru kwa sababu mmesimama na mimi. Simuona vile serikali imekuwa inanikia maneno. Najua serikali inaweza kusema hukuzaliwa na hakuna kitu utafanya, lakini kwa mapenzi ya Mungu koti iliamua Sakaja amesoma na ako kwa debe. Tarehe 9 tuko kwa debe. Sawa sawa. Wangapi mtasimama na mimi? Wangapi mtanipigia kura kama gavana? Hiyo amepiga look. Ona mdosi amepiga look. Sioni sawa. Hiyo mtumba ni kali. Sioni noma. Wale wa madharau wanasema tuyo ni nguo ya maiti. Na vile imetokelezea. Haya, jambo la pili mimi nasema hivi. Watu wa Gikomba na watu wa biashara, kwa siku 20 tutarudisha heshima ya wafanyabiashara wetu wa Nairobi. Najua hapa kuna watu wa Kanjo wanawanyanyasa kila siku, si ni kweli? Kwanza hapa juu kuna jamaa anaitwa Kapumpum. Huyo tutamtransfer in the dog unit. Kwa sababu ananyanyasa watu kila siku, anachukua pesa anaweka kwa mfuko yake. Lazima Kanjo ijue watu wa Nairobi ni customers wetu. Lazima tuwapatie heshima yao, si ni kweli? Hata mavijana wetu wa bodaboda, kuna bodaboda nyingi ambazo zimeshikwa ziko hapo Central Police na ziko Kamkunji Police. Tarehe 9 mtaziendea zote, mtazirelease bodaboda zote ili muendelee kufanya biashara yenu. Sawa sawa. Ama namna gani? Ile mambo ya license juu 5, license 4 kwa biashara itakoma. Kila biashara itakuwa na license moja peke yake. Mambo ya maji, mambo ya ajira, mambo ya vijana, simuona mimi naweza. Juzi muona nikinyorosha mjamaa, mpaka wakakosa kitu ya kuniuliza. Wananiuliza ati jina langu ni nani. Nikauliza kwani mliita nani hapa? Kwa sababu walikuwa wanafikiria ati sisi tuko hivi hivi. Tumesoma, tunaelewa shida za Nairobi. Mtasimama na mimi? Ama mtasimama na ile project? Ule project aliulizwa atutatatua shida ya maji, akasema tuko na Martha Karua. Kwani Martha Karua ni mfereji ya maji? Kwani Martha Karua ni mto? Sisi tunaambia hao watu wa Azimio wawe tayari tarehe 9 wanenda nyumbani. Si mnajua kuku ndio inadanganywa na mahindi, unatupatupa mahindi, kuku inakufuata. Sasa wanajaribu kufikiria Wakenya ni kuku. Ati wakipunguza bei kwa mwezi mmoja Wakenya watapigia kura Azimio. Mtapigia kura hao? Hata mkipunguza miezi moja tutakubali tukule, lakini the long term solution ya kupunguza bei ya unga iko na William Samoei Ruto. Wapi kura ya William Ruto? Mnasimama na Ruto? Wapi kura ya Gavana Sakaja? Asanteni sana, Mungu awabariki. Simnaona amenifit. Hii nguo ni noma, si noma? Kwanza ameniambia iko Ferrari hapa, niwache kusema. Sasa madam, sasa tupige bei. Hapana. 2,000 ni nyingi. Bei ya jioni. Ama huyu madam anataka kuninyoa bila maji. Nimechanuka sana, usinione hivi. Ati umenikatia ngapi? 5 So ibaki kama yangu. Haya, chukua 20,000 basi tujipange naye. Aka huyu mrembo. Amenifikisha look huyu mrembo. Iko mbele sana. So watu wa Kanairo tumeelewana? Watu wa Gikomba tumeelewana? Tunatembea pamoja jameni? Basi mjue tunawapenda sana, tunawatakia baraka ya Mungu, mwadhani ya muradhime, Mungu wabariki sana na tunawapenda sana. Asanteni sana. Thank you very much.
Mnanielewa jameni? Kanairo tunaelewana? Mimi nasema hivi, kama Kenya Kwanza, mumesoma kwa manifesto yetu, tumesema tunataka kwanza tubadilishe uchumi wa Kenya. Mambo ya katiba ingojee, ama mnasemaje Kanairo? Na tumesema tunaanza kubadilisha katiba kwa kupunguza gharama ya maisha. Wananchi wengi wanalala njaa kwa hii Nairobi na Kenya. Ni kweli ama si kweli? Si wananchi wengi wanalala njaa? Bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda, bei ya mbolea imepanda. Wacha Amjambo. Maisha ni kupunguza gharama ya chakula, na njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kupunguza gharama ya mbolea ya wakulima wanaotusaidia kuzalisha chakula. Nyinyi mnanielewa jameni? Tumesema kama Kenya Kwanza tutapunguza gharama ya mbolea kutoka shilingi 6,000 mpaka shilingi 2,000 ili tuwezeshe wakulima wetu watuzalishie chakula ya kutosha, na tuondoe brokers ili mkulima apate pesa na chakula ifike hapa sokoni ikiwa bei nafuu, ndio kila Mkenya aweze kulisha familia yake na tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Nairobi tunaelewana? Tunaelewana? Mimi nimesikia jana ati wale majamaa wa kuzimia ati wanasema wanataka kupunguza gharama ya chakula. Mimi nauliza watu wa kuzimia, mumeendesha serikali miaka 5 na handshake. Mulikuwa wapi mpaka bei ya unga ikatoka shilingi 90? Saa hizi tunanunua 200 kwenda mbele. Mulikuwa wapi wakati subsidy ya fertilizer ya wakulima iliondolewa? Wakulima wanahangaika, hawawezi kuzalisha chakula ya kutosha. Saa hizi kwa sababu mumeona siku ya kiyama imefika na tarehe 9 imekaribia, munapanga njama ndogo ndogo ati mtaweza kubadilisha ati gharama ya maisha. Tunawaambia muda wenu umeisha. Tarehe 9 mwezi wa 8, fungeni virago mwende nyumbani. Ama mnasemaje Kanairo? Tunaelewana? Niwaulize, si tumekuwa na serikali ya handshake miaka 5? Ni kweli ama si kweli? Kitendawili si alikuwa katikati ya hiyo serikali? Si rais mwenyewe alituambia mshauri wake mkubwa ni mtu ya kitendawili? Kama ameshauri rais mpaka bei ya unga ikatoka 90 mpaka 200, tukimpatia nafasi, si bei ya unga itafika shilingi 500? Aende nyumbani asiende nyumbani? Afunganye asifunganye? Atembee asitembee? Tunamwambia watu wa kuzimia, you now have one option. You have run this country into the dogs. Hawa watu, unajua shida kubwa watu wa hapa Kikombani waambie. Unajua shida kubwa tuko naye ni kwamba hawa majamaa kitendawili na wenzake hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawaelewi kulala njaa ni nini. Mimi nataka nikuulize wewe, mtu wa hapa Kamgunji. Sasa wewe ukimwambia mtu mwenye hajawahi kulala njaa ati aende apunguze gharama ya unga, si atuzunguka mpaka Yesu arudi kabla hajue atafanya nini? Atajua cha kufanya kweli? Si hawa watu imebaki story moja. Tuwatembeze waende wapi? Waende wapi? Waende wapi? Waende wapi? Waende wapi? Sikizeni. Na nimewasikia majamaa hawa ati wanatuambia kuhusu ufisadi.
Mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia, tafadhali, do not lecture us about corruption, because you are the owners of the corrupt in Kenya. Azimio, kampeni yenu yote inalipiwa na COVID billionaires. Wale waliwaibia wananchi wakati wa magonjwa ndio wanaendesha na kulipa gharama ya kampeni ya watu wa kuzimia. Wale magavana wote walioiba pesa ya wananchi wanajificha huko Azimio, wakitoa pesa kila gavana milioni 20 ati kuendesha kampeni ya Azimio. Wale walioteka nyara serikali yetu through state capture ndio sponsors wa watu wa Azimio. Nyinyi kutuambia ati mtafunga watu ati wezi na wafisadi, hiyo ni kutuhadaa mchana. Hamuwezi, kwa sababu wezi na wafisadi ndio wanaendesha na kulipia gharama yenu. Munawezaje kuwafunga watu ambao wanasponsor kampeni yenu? Wako na uwezo wa jamaa ama hawana uwezo? Wako nao kweli? They have no agenda, they have no plan. Sisi katika Kenya Kwanza tuko na mpango ya kukabiliana na mambo ya ufisadi. Tumesema tutapatiana pesa judiciary fund ili mahakama ifanye kazi yake ya kukabiliana na wakora na wezi na wafisadi. Tutaweka budget maalum na accounting officer ambaye hatakuwa katika ofisi ya rais kusimamia DCI na EACC na IG ili wafanye kazi kulingana na katiba ya Kenya bila ya kujali nani rafiki wa nani, nani yako na uwezo gani, ili tuweze kukabiliana na janga la ufisadi katika Kenya. Tuko na mpango moja, na hiyo mpango moja iko na Kenya Kwanza. Wale majamaa wengine ni watu tu ya poro, wanatudanganya ati watafunga watu wafisadi. Kama wako na ukweli, waanze na wale wanapatia hao pesa kuendesha campaign, watu wa COVID billionaires. Ni kweli ama si kweli? Hawa majamaa wanatudanganya, hawatudanganyi. Si hawa majamaa ni mafisi? Ni mafisi, si mafisi? Si wamevalia tu ngozi ya kondoo, lakini ni mafisi, sio? Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Watu wa Kigomba tumekubaliana? Jambo la tatu, tunasema wera ni wera. Tunasema kazi ni nini? Tunasema kazi ni nini? Kazi ni kazi. Na ndio mimi nataka nisimame hapa kwenu niwahakikishie